Wandu areke ngwire baba arathikirwo ta ngui. Nĩ ndĩronire wĩrĩte andũ baba athikirwo ta mũici. Baba ndanathikwo ta mũici. Baba arathikirwo ta ngui. Tondũ nĩ wega kwĩra andũ ũrĩa kũrĩ. Tondũ ndagĩka ĩrĩa baba arutirwo Kĩjabi na ndagĩka ĩrĩa athikirwo baba arathikirwo thinacara cia hwainĩ. Na korwo mwaririkana athikĩrĩria aitũ nĩ ndamwĩrire kĩrĩa gĩatũmire tũthiĩ igoti-inĩ. Twathiĩte igoti-inĩ tondũ baba akua mweri 20 November mwaka ũcio ũrathirire. Marokire makĩenja irima na magĩthiĩ kũgĩra mwĩrĩ Kĩjabi magathike baba. Ũrĩa watũmĩte tũthiĩ igoti-inĩ noguo ũrahapenire. Tondũ rĩu maragĩrire baba Kĩjabi maroka kũmũthika ũtukũ. Koguo ũndũ ũrĩa watũmĩte ithuĩ tũthiĩ igoti-inĩ noguo ũrekire. Ũguo mendaga kũmũthika ũtukũ noguo maramũthikire ũtukũ. Tondũ marakĩmũthikire thinacara ya hwainĩ. Na thinacara ya hwainĩ nĩ ũtukũ. Wandua gũtirĩ handũ ithuĩ tũrendirwo tũmenye baba. Ithuĩ ona nĩ thimũ tũrahũrĩirwo tũrerwo baba nĩ mũthike. Na nĩ mbica tũroririo nĩ mũndũ kana nĩ tũrona mbica mitandao-inĩ. Baba nĩ athikirwo. Baba na sister yake ĩrĩa ĩtigarĩte ĩmwe. Tata aratũraga arĩraga baba mũcarĩ. Atĩ kana egũkua we tata akue atige mũrũ wa nyina mũcarĩ na age gwaikĩria mũrũ wa nyina gatĩri. Tata ndanathiĩ mathiko ma mũrũ wa nyina tondũ ndanerwo. He brother ya baba nake ndanerwo baba nĩ arathikwo. So wandua jaji ũyũ ndanatua cira na kĩhoto. Kĩhoto kĩa mũthuri ũyũ nĩ kĩragire. Mũthuri wa mĩaka 92 athikĩtwo ta ngui. Nĩ ũhoro ũtarĩ na kĩhoto na hanini. Niĩ ndirauga kĩhoto gĩakwa nĩ kĩragire. Niĩ ndirauga kĩhoto kĩa baba nĩ kĩragire. Gĩa gũthikwo ũrĩa kwagĩrĩire. Mũthuri wĩna indo ciake, mũthuri wĩna andũ ake, mũthuri wĩna arata, ũrabatiĩ gũthikwo na heshima. Ndanathikwo ũrĩa kwagĩrĩire. Ta imagine mũthuri wa mĩaka 92 agĩthikwo ta ngui. Mũthuri ũyũ ũrĩa ũĩkaine ta bro wa Kĩnani kana baba wa Idethi nĩ mũthuri ũkoretwo ũherithĩkĩte mũno. Mũrĩmu kũririkana wega ta wega mũthuri ũyũ agĩkoma mocarĩ makĩria ma mĩeri 10 nĩ ũndũ wa ngucanio ĩrĩa ĩrakoretwo ho ya mũthuri ũyũ agũthikwo kũ. Agũthikwo kwĩ mũtumia wa mbere kana agũthikwo kwĩ mũtumia wa kana nĩwe Madarina. Na ndeto ĩno nĩ ĩrakoretwo ĩgĩtwarwo kũrĩa igoti-inĩ mwena wa Milimani, na wakiri wa family wa mwena wa Idethi no ũretagwo Danstan Omari, nake mwena ũrĩa ũngĩ wa Madarina aretagwo Tom Ojienda. Na mwĩroreri ũyũ nĩguo kũracokire kũrathiĩ na kũratuĩka atĩ baba wa Idethi ndagũthikwo kwĩ mũtumia ũrĩa mũkũrũ ta ũrĩa kũĩkaine Gĩkũyũ-inĩ, atĩ mũthuri angĩkuo ona wa atumia aingĩ athikagwo kwĩ mũtumia ũrĩa mũkũrũ. No rĩu igoti nĩ rĩraugire atĩ mũthuri ũyũ agũthikwo kwĩ mũtumia ũrĩa mũnini. Noguo nĩguo kũrathire tondũ cira ũgĩtuĩtwo ũmũthĩ. Mũthenya wa rũciũ nĩrĩo mũthuri ũcio arathire na arathikwo ona gũtarĩ gũcakaywo kana gwĩkwo maũndũ marĩa mothe mekagwo thĩinĩ wa mũndũ akorwo nĩ akua. Mũthuri ũyũ family ya mbere, ya kerĩ ona ya gatatũ matinarekwo mamũcakae tondũ cira ũrathirire. Family ya kana marokete gũthiĩ kwenja irima na mararĩkia kũmũhurũkia thinacara cia hwainĩ. Mũthuri ũyũ ona andũ arĩa marenjaga irima matirenjire irima ũrĩa kwagĩrĩire, amu marenjire karima kanini ona gũkĩra irima rĩa kĩoro. Ta imagine mũthuri ta ũyũ wothe, mũthuri wĩna mũgũnda makĩria ma ĩka 130 arathikirwo fiti 2. Hihi nĩkĩ kĩratũmire mũthuri ũyũ athikwo fiti 2? Mũrori ndenda gũkũrekereria video haha ũguo ĩrĩa tũramĩonire na njĩra ya hitho mũno, ĩrĩa tũrakorirwo tũgĩtũmĩrwo, na nĩkĩo twauga tũkorwo ona inyuĩ mũkĩona ũrĩa baba wa Idethi arakorirwo agĩthikanio ta ngui, tondũ gũkũ ti gũthikwo, gũkũ nĩ kũigĩrĩrwo ta ngui. Ta imagine mũthuri ta ũyũ wothe, mũthuri ũrete ciana ici ciothe, ciana iria maugaga atĩ mathire handũ kana mamu wao athire handũ agĩcemania na mũthuri wĩna mbia na makiuga a miracle happens. Hihi nĩ kĩama kĩrĩkũ gĩkĩ kĩaringirwo gĩkĩ gĩatũmire mũthuri ũyũ ahikĩre mũtumia ũyũ? Na nĩkĩ kĩama gĩkĩ kĩratũmire ciana ici cioirwo nĩ mũthuri ũyũ, ciana ici cikĩrerwo na igĩthomithio, no mũthia mũthuri ũyũ
arathikanirio ta ngui, ona thengia wa andũ aya gũkorwo nĩ makuithĩtie andũ angĩ na makamathika na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩ mũkũririkana wega ta wega makiuga ũrĩa baba wao mamũthikire wega na ũrĩa maracokire gũthika brother yao ĩyo ĩngĩ ĩgwĩtwo Waweru wega, no mũthuri ũrĩa marerete maramũthikanirie o ũguo. Ndeto ĩno yothe ĩrehetwo nĩ ũrĩa wa deputy governor wa Kiambu ũrĩa ũĩkaine ta Rosemary Kĩrĩka, ũyũ nĩwe wathire igoti-inĩ na akĩrũgamia Edith matige gũkorwo magĩthika baba wao, na matige gũthika baba wao na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, tondũ kũrĩa kwa mwena wa Edith nĩ mambĩtie macakaya, no bamĩrĩ ĩno ĩngĩ ya kana ya Madarĩ na magĩthiĩ igoti-inĩ na magĩkorwo makĩrũgamia. Ũguo marũgamirie nĩguo kiumia kĩu kĩrathirire marathire na marathikania mũthuri ũrĩa mateithĩtie, mũthuri ũrĩa mathomithĩtie, mũthuri ũrĩa ũhete Rosemary Kĩrĩka mbeca cia gwĩka campaign, ũcio nĩwe aronire amũthikanie ta ngui. No mũrori ngwĩre atĩ mũthenya wa ũmũthĩ wakiri wa mwena wa Edith matongoretio nĩ Danstan Omari nĩ mathire igoti-inĩ na makorwo magĩtwara mateta mao makuga nĩ makwenda mũthuri ũcio athikwo ũrĩa kwagĩrĩire, na ciana ciothe na bamĩrĩ yothe makorwo magĩkuruhanio thĩinĩ wa maũndũ macio mothe. Wakiri wa bamĩrĩ nĩaugĩte atĩ mũthuri ũcio ndanathikwo ũrĩa kwagĩrĩire, mũthuri ũcio arathikanirio ta ngui. Ĩ hihi gũkũ nĩkuo kwĩragwo kwenda mũndũ? Ũngĩenda mũndũ ũrĩa wendete, ũũ nĩguo mũndũ athikanagio. Mũndũ oyagwo agaikũrũkio ona hatarĩ igongona o rĩothe, hagacoka hakaigĩra mũndũ ũrakorwo agĩthiũrũrũka kaburi na agakorwo agĩitĩrĩra indo itaramenyekana nĩkĩ thĩinĩ wa kaburi. Mũrori ndenda ũrore video ĩno yothe wone he mũtumia ũrakorwo agĩthiũrũrũka kaburi ĩno na agakorwo ena gakombe na hena indo arakorwo agĩitĩrĩra irima-inĩ. Ĩ hihi nĩkĩ kĩu kĩrakorwo gĩgĩitĩrĩrwo irima-inĩ? Ĩ hihi nĩkĩ kĩratũmire mũthuri ũyũ athikwo biti 3? Ĩ hihi nĩkĩ kĩratũmire deputy governor wa Kiambu Rosemary Kĩrĩka arege gũthiĩ mathiko ma mũthuri ũrĩa mũthomithĩtie, mũthuri ũrĩa mũhete mbeca cia campaign, mũthuri ũrĩa araugĩte nĩ akũmũrũĩrĩra, agathiĩ nginya igoti-inĩ akauga ciana iria imũciarĩte citingĩmũthika o nĩo makũmũthika? Ĩ hihi gũkũ nĩkuo gwĩtagwo kũrũĩrwo nĩ andũ arĩa makwendete? Na mũrori nĩngwenda nguonie mbica ĩno ĩngĩ. Mbica ĩno ĩngĩ nayo nĩ ya harĩa mũtumia ũyũ wa kana athikĩtwo, no ũgwĩtwo Madarina, na harĩa mũthuri ũyũ ũthikĩtwo ũgwĩtwo Mbũrũ wa Kĩnani. Mũrori kũringana na ũndũire wa Mũgĩkũyũ, mũthuri na mũtumia mahikanĩtie matibatiĩ gũkorwo matigithũkanĩtio. No mbica ĩno tũrona haha, mbica ĩno nĩ tofauti mũno, tondũ ũrakora harĩa mũtumia athikirwo, kũringana na bamĩrĩ ĩno ĩngĩ maugĩte atĩ mũthuri ũcio augĩte agũthikwo hakuhĩ na mũtumia wake, no ũguo tiguo marekire. Maramũthikire haraya na harĩa makiugaga atĩ nĩho abatiĩ gũkorwo agĩthikwo. Nĩkĩ kĩratũmire magayũkanie mũthuri ũyũ? Mararega kũmũthika hakuhĩ na mũtumia ũrĩa maugaga atĩ marenda mamũthike nake. Ĩ hihi nĩkĩ kĩratũmire bamĩrĩ ĩno ĩteng'ere thĩinĩ wa maũndũ maya? Nĩkĩ kĩratũmire marute magongona ta maya? Nĩkĩ gĩkĩ kĩrathiũrũrũkagio harĩa irima-inĩ gĩgĩitagwo? Ĩ hihi nĩkĩ kĩratũmire igongona rĩrĩ rĩteng'erio na rĩkwo thinacara cia ũtukũ? Ikara thĩ ũkorwo ũkĩyonera maũndũ maya mothe. Niĩ ngũgũtereba ngũririkanie njĩtagwo Wandua wa Mwangi. Ĩ hihi mũrori nĩ ũra support bamĩrĩ ya Edith makorwo magĩthiĩ igoti-inĩ na makiuga nĩ makwenda gũthika baba wao? Tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩ hinya ta mũndũ atathikĩte mũndũ ũrĩa endete. Ĩ hihi we nĩ ũra support baba wao athikũrio na athikwo na gĩtĩo kĩrĩa kĩagĩrĩire? Niĩ ngĩgũtereba ngũririkanie njĩtagwo Wandua wa Mwangi.
amekuja hapa, hali tayari ameshafika na tunaaminia ako katika raha zake Mwenyezi Mungu, nasi ni kurudisha mwili wake. Since at this recess, I've gotten new instructions. The instructions are that, Your Honor, the court rendered its decision on the 16th of September. We filed our application on the same day, but seems that application has been overtaken by events because the subject matter, the body of the late Kinanu, was picked at night and buried at night. And therefore, if the subject matter has already been buried, our application has been overtaken by events. However, we shall move into a competent court to seek different orders for exhumation. Your Honor, in light of that, we urge that the court marks this application as withdrawn by being overtaken by events. That's all, Your Honor. Good morning, members of the Fourth Estate. My name is Stanley Kinyanjui, an advocate of the High Court. There is a matter that became quite interesting sometime last year when an individual by the name Boro Kinani passed away sometime in November last year, and whose body has been preserved and had been preserved at AIC Kijabe Mission Hospital. We were given instructions to stop any intended burial by third parties, which we did, and we moved the magistrate court, and orders were issued accordingly. The people who gave us instructions were the biological children of Mboro Kenani, and they were contesting that the late Mzee Mboro Kenani ought not to be buried by strangers. And I say strangers, I mean his stepchildren. The magistrate court later on delivered its judgment and granted our clients the right to bury their father. However, unbeknownst to them, the respondents, who are the stepchildren of Mzee Mboro Kenani, moved to the High Court and sought a stay of those orders. Now, a stay again was granted by the High Court, and we agreed to dispose the matter by submissions. However, in between, we noted that in the supplementary record of appeal that was filed by the appellants, there were documents which had been sneaked in and which had not been filed in the lower court. We then filed an application to expunge those documents from the supplementary record of appeal and from the court record. However, the court, in its wisdom, decided that these documents were properly on record. And on the 16th day of September 2025, the court delivered that ruling, and thereafter, without giving any indication or even some small time and leave to appeal that ruling, continued and delivered its judgment. The judgment, in essence, came to overturn the decision of the magistrate's court and allowed the burial of Mzee Mboro Kenani by his stepchildren. Immediately after the judgment was read, we were informed that the correct way to put in an application for stay of execution of that judgment was through a written formal application. The same day, slightly past midnight, we filed an application seeking a stay of execution of those orders that emanated from that judgment. At the same time, we noted from the CTS system that at 5:27 p.m. on the 16th of September 2025, the firm
representing the opponents, that is the appellants in the High Court matter, had requested for a decree. Now, ordinarily, one would think and suppose that all these documents having been filed out of court business hours, the same would be considered the next day. And true to that, the decree, or rather the request for decree that was made at 5:27 p.m. on 16th of September was efficiently and quickly acted upon, and a decree issued barely 24 hours later. However, our application, which we had also filed, did not get any directions. We waited for directions for the entire day of 17th, and the directions were neither forthcoming, neither was there an indication of any orders being made. Later on, we were informed by our clients that shortly after the judgment was read on the 16th of September, their step-brothers had already gone to AIC Kijabe Hospital and requested for mortuary fees and all expenses that were pending, and they even brought with them a casket to carry the remains of Mboro Kenani. On the 17th, I'm also reliably informed that the hospital was served with a decree that, as you can remember, I said was efficiently extracted within a span of 24 hours and served with that decree and the judgment. Now, the hospital had no any other thing or other step that they would take only to release the body of Mboro Kenani, which they did. And Mzee Mboro Kenani, as we have been informed, was buried on the 17th of September 2025 at 6 p.m. in the evening. Now, that then put us in a quagmire where we could not understand and appreciate what had happened to our application. Surprisingly, our application was given directions a day later, that is on the 18th of September 2025. Remember, this is an application that was filed under certificate at a few minutes past midnight on waking up for the 17th of September. So we had no other option but to withdraw that application, bearing in mind that it had already been overtaken by events. Nonetheless, we are still firm on the route that we are about to take, which we are ultimately going to see that justice is going to be served on our clients, despite the selective efficiency of the judiciary in this matter. Thank you. Briefly, my good friend Mazshet Kinyanjui has highlighted how inefficient or efficient the judiciary is. Of great concern is that a man was buried at night without any ceremony. And this trend has happened. Now it is becoming a common practice that once a decision on a burial dispute has been issued, the body is buried at night. We shall be moving to seek orders to exhume the body, and we shall also be petitioning the CJ to give practice directions that whenever a burial dispute, a decision has been made, let there be an automatic stay for either 10 days or 14 days to allow parties to file an appeal. Because once the subject matter has been buried, the course of action changes from stopping burial to exhumation. And this is a serious, serious issue that we have seen now as a common practice, where people are buried at night without the family members. Mboro Kenani is the father of the deputy governor of Kiambu.
That is a very prominent person. Being buried as a dog is completely repugnant to morality and to justice. But we have instructions to pursue that issue should be done. And if the courts will uphold that the burial must be at Gilgil, then it must be done when every member of the family is present and all burial rites are performed by the public and by members of the public and the family members. Thank you very much.